ಹೇ ಹಾಯ್ ಬೆಂಗಳೂರು ನಮಸ್ಕಾರ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸುಮನ್ ಫ್ರಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್.AV RECEIVER. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾರ್ಷಲ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಾರ್ಷಲ್ ಎಂಬಟನ್ 2 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ನನಗೆ ರಿಸೀವ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಪರ್ಪಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಇತ್ತು. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಈಗ ಒರಿಜಿನಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ತರಿಸಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅದರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದೇ ಮಾರ್ಷಲ್ ಮೇಕ್ ಸ್ಪೀಕರು ಎಂಬಟನ್ 2 ಅಂತ ಹೇಳಿ. So you can observe here, this is what the Marshall speaker Emberton 2 which is came for in service regarding the battery replacement and all. So this is like a cream color, the cream color, very color ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ, navy color something color, somehow it's a cream color. We have received for in service like a battery replacement. So now I'm going to show you how to dismantle this specific speaker for battery replacement, to how to access the battery part here. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಮಾರ್ಷಲ್ ಎಂಬಟನ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಬ್ಬರ್ ಇದು. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಈ ಥರ ನಾನು ಇವಾಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ನಾನು ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ನಾನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ. ಯಾವ ಥರ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಸ್ಕ್ರೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎರಡು ಥರ ಸ್ಕ್ರೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಟಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, TORX ಸಮಥಿಂಗ್ ಟಾರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಡ್ರೈವರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಸೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಂಬರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನನ್ನ ಟೂಲ್ ಕಿಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ಹೌ ಟು ರಿಮೂವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಕ್ ಹೌ ಟು ಆಕ್ಸೆಸ್ ದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಹಿಯರ್, ಹೌ ಟು ರಿಮೂವ್ ದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ Marshall Emberton 2 and all. Like there is some grill here, rubber part here. So one by one I will show you how to remove this thing. So be on the line, like be on the video. So now I will switch in the front video, like a back video. So this is what the thing. So this is a Marshall make speaker. So first you have to remove this rubber thing. ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ಕಿತ್ತಾಕಿದ್ರೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಬಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ನನಗೆ ಉಗುರಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಇಷ್ಟೇ. Like this you have to open the rubber part. The simple you have to pull the rubber part, you will get like the rubber part will come out. And here after this you will get a two mesh here. So this is a front part and this is a back part. So for that you have to make sure, like I have one toolkit. This is what the toolkit. So in this you have to take a flat thing just to remove the mesh here. So here you will get the slots here. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲಾಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಪು, ಈ ಸ್ಲಾಟಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟು ನಾವು ಪ್ರೀಮಿಯಮಾಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ ಈಗ ಓಪನ್ ಆಯಿತು. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಸ್ಲಾಟ್, ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. See, like this you have to remove, and after the remove you can see like this. So you're like it will be like this. So here one speaker, so here one speaker, these two are radiators for each side. So because you will get a different kind of sound mode, like a front it will give fire, and back also it will give a sound output, like a different kind of sound output you will get it. So the surround way of how to say, the surround it will cover. And here I said you there is two types of screws. This is a back thing. So here you will get a front here. This is what the front. In the front you will get a normal plus type of screw. This is what we call the Phillips, I think. This is the Phillips screws. And in the top you will get a Torx screws. So this is different, this is different. So this will be the waterproof. So this will be the waterproof screws. So for this, so I said you you should keep ready the tools here. So I have a tools here. So this is the number T9H. I think you can see T9H. Yes, this is the number of the removing here. So for that just you have to dismantle these all screws. So as I said, this is what the waterproof screws. So with the washer they have given, waterproof washer. So complete screws you have to remove. This is the front panel. Sorry, this is the top panel, like the control battery part, battery indication, plus minus, changing the tracks and the indication on and off, Bluetooth pairing, everything will be in the single board itself here.
So everything you have to remove. So kindly be on the video, like do watch a full video for complete guidance, like how to remove the battery thing and all. So if anything wrong with my explanation, kindly drop your message. 100% I will take it is in a positive way only. So I request you to do that. And after that you have to take a plus this screw. The number will be PH0. ಸೊ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಅದೇ ಇದೆ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಪ್ಲಸ್ ಯಾವ್ದು ತೆಗೆದ್ರೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ, ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ ಈಗ 6 ಸ್ಕ್ರೂಸ್ ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ. 6 ಸ್ಕ್ರೂಸ್ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಳಗಡೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಲೈನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಈ ಸ್ಕ್ರೂಸು ನಮ್ಮದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಲಿಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದ್ರದ್ದು ಸ್ಪೀಕರ್ದು. ಜಸ್ಟ್ ಈ ಥರ ನೀವು ಪುಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ, ಸಿಂಪಲ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ ರಬ್ಬರು, ಇದು ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್, ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟೇ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಲೈಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾನಲ್, ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಟು ಸೇ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಫ್ರೇಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, like it will looks like this, the single board, and this will be like this. So now again you have to use a Torx screw, the same what I said, the T9H. So again you will get a screws here, 1 2 3 4 5 6 number screws you will get it. So you have to remove that. So after removing, so again there is one connection for this speaker. As I said, you will get a front one speaker, back side one speaker. So this already I removed for a front speaker. This is a front speaker, and here like same like that you have to pull, like I have to pull the cable here gentle, and here the main part. So you have to use some, like if possible, like kindly be aware of this connector. Here one connector will come, so for to connect this board. So for that, from here you have to do some gently, you have to do this thing. And here also you will get it charging connector. So like this the complete system will get separated, and here you will get a battery thing, the battery connector. So now the complete board has been separated from the chassis or whatever the system. So the system, this is what the single PCB this is the microcontroller, charging and discharging controller, amplifier section, charging section, like that. So single board, and here you will get a as I said, here there is a connector. So this is the main part here. So before removing, kindly maintain this, like what to say, understand about that thing. So again here 3 screws will be there for these 3 screws will be there. So you have to use a this thing T9H series. ಸೊ ಈ 3 ಬಿಚ್ಚಿದ್ರೆ ಈ ಫುಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿನೇ ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಒರಿಜಿನಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ನಿಮಗೆ ವಿತ್ ವಾರಂಟಿ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ, ಲೋಕಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಮಾತ್ರನೇ. ಬಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒರಿಜಿನಲೇ ಸಿಗೋದು, ನಾನು ಲೋಕಲ್ ಯಾವುದು ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. if the customer is ready to going for a local battery also, I never ever go for a local battery, because it's a reputation matter. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಥರ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಇವೆರಡು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇವೆರಡು ಕ್ಲಿಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇದೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ, ಇಷ್ಟೇ. So this is what the battery part of a Marshall Emberton 2. So this is the old like this we have removed the battery. So I have managed to buy a new buy a new battery. So this is what the new battery from the Marshall thing. So this is a old battery, this is a new battery. Same, repeat the procedure for refixing the thing. Simple. ಇಷ್ಟೇ, ಹಾಗೆ ಹೋಯ್ತು. ಹಿಂಗೆ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗ್ದೇ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್.
ಈ ಥರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂದರೆ ಲೈಕ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಕನೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಕನೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಕನೆಕ್ಟರ್, so this connector is the most important thing. So this connector and this connector, most important thing. So before installing, so kindly make sure about that connectors and all. ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀಟಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ, ಮುಗೀತು ಕೆಲಸ ಇದ್ರದ್ದು, ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ. ಸಿಂಪಲ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಅ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಬಿಗ್ ಲೈಕ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ಈ ಸ್ಕ್ರೂಸ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಇದಾವಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್ಲು, ಇಫ್ ದ ವಾಷರ್ ಇಸ್ ದೇ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಔಟರ್ ಸೈಡ್ ಸ್ಕ್ರೂಸ್, ಇನ್ನರ್ ಸೈಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ, ವಿತೌಟ್ ಸ್ಕ್ರೂಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್. So here also you will get a Torx type of screws only. Simple like this, you have to do this simple thing. So this is the thing. So simple, same as like that. So we have to repeat the reinstallation process, like installing the process. Screws how you have open, same like you have to fix it. Simple thing. So now after the installing of a new battery, you have to make sure you have to first charge should be in the 100%. So later that you can manage with the 90% charges only. So this is what the Marshall make speaker, how to open the Marshall speakers thing. Thank you Ananda, bye bye for thank you for watching my YouTube thing. This is the complete video and so thank you, bye bye.